el hecho de estar muy sur del Caribe nos puso a soñar y finalmente a pensar en crear en una aventura nueva donde la gente va a poder saltar en 7 días en 7 países. ¿Cómo lo vamos a hacer? Uno compró un tiquete, pero viaja 7 destinaciones en 7 días. Todas las islas son diferentes, tienen su propio toque y vamos a traer el ojo del mundo. Uno compra un tiquete, pero tiene 7 países. En un dado momento vamos a tener un círculo de turistas de más de 3.000 personas, volteando 7 días en 7 países, año dentro, año fuera, con 7 diferentes experiencias. Televidente, bem-vindo ao nosso programa Rumbo di Nos Kompas. Começa a mirar, a começar outro fora do normal. Por escutar nosso ministro-presidente Papia de ticket, 7 destinações. E se nós também compartilhar com o nosso programa. Durante a viagem com o ministro-presidente Hassi em vários países, de tempo que a transcorrer, estava a aproveitar a atender diferentes pontos. E dia estava a ideia magnífica aqui. Ticket, 7 destinações. O ministro-presidente na seu nível a conversar com o ministro-presidente de outro país, também o presidente de outro país. Assim que não pode trazer a ideia aqui e para poder iniciar com o plano para nos executar a ideia out of the box aqui. Me também acabo mirar agora aqui como nós iniciar com o visitante de 7 países junto com os de Kosovo, que nós vamos começar a elaborar como vamos cristalizar a ideia aqui. One Ticket, 7 Destinations é um êxito total. Nós fazemos summit dia 5 e 16 de agosto aqui na Kosovo, que nós invitar a delegação do Ministério de Turismo de vários países, de Colômbia, Venezuela, Granada, Trinidad e Tobago, Aruba, Bonaire, Venezuela. Não aceitamos a invitação de com uma ideia quando nasce aqui na Kosovo, então tem grande êxito. Ora não atendê-le, então não aceitamos a invitação de que se trata de uma cooperação entre todos os países para nós unir força, então criar lo que está serviço único do Caribe, que nós está pondo cruzeiro que está conectado todas as islas e à vez que mesmo ticket que botinha de cruzeiro também para um avião pula para outra isla. É conceito general, é conceito de ticket, 7 destinações. Dear special guests from Colombia, Venezuela, Aruba, Bonaire, Trinidad and Tobago, and Grenada that unfortunately couldn't be with us today, but they are with us anyways. Welcome to Curacao and welcome to the technical meeting of the cruise airline hopping destination. We are here today to discover and discuss a visionary project. A very unique project. It's a unique opportunity to join forces and to create what promises to be a breakthrough in tourism in the Caribbean. It breaks away from the traditional, it breaks away from what everyone understands, that is cruise business and airlift business. And it's a very special project because it brings together 7 nations to work together and create something that is innovative, daring, ambitious, and will set forth a precedent for future projects that can be developed. This idea is the kind of idea that our children will talk about. It's the kind of idea that will revolutionize everything that we understand of the cruise business. And it will also set forth a new way of thinking in the Caribbean. And for that, I would like to talk about how our Prime Minister, who is a young and dynamic Prime Minister, who has the vision and who's the one who teaches us every day that it is possible to think outside of the box in a little island in the Caribbean with 140,000 inhabitants.
He's the one who's showing us the way and how we can really make a difference in the region. This all started just as a dream. We have been always told as countries in the Southern Caribbean that we're too far. Royal Caribbean Cruise Lines, Carnival Cruise Lines, it's all about the fuel, the prices. So when we got into government, we started thinking. And just not thinking, but thinking out of the box. So we thought about the Southern Caribbean. And that's why the main name you see on the flyer is South Caribbean. Because it's all started there. That was the main issue. We are all the way in the Southern Caribbean. Then we realized that if we don't have a political will, nothing will happen. So the political will was in Curacao with this new government. And then we started the train. We needed not just Curacao. We needed 6 or maybe tomorrow 7 other countries together with Curacao to have together a political will to make of the Southern Caribbean something different. Colombia, Venezuela, Aruba, Curacao, our sister island Bonaire, Trinidad and Tobago, and Grenada are the 7 countries that we thought from the beginning that together we could make this difference. And I wrote a letter. I wrote a letter to President Santos. I spoke later on with Minister Granados. I wrote a letter to President Chavez, and we spoke to Minister Fleming. Of course, as previous Netherlands Antilles, we always speak to the Prime Minister of Aruba, and we speak to the government of Bonaire. We spoke to Minister Otmar Odeberg and the Commissioner in charge of tourism in Bonaire. We touched base with Prime Minister Kamla Persad-Besasar in Trinidad and Tobago in March. And when we left her with this idea. And she kept on talking about it. And she did it. We read about it in articles that traveled the Caribbean. And then she said, if we are going to put a 7th country, let's put Grenada in. They need it. They need the tourism. They need to be part of something else. The summit is ready to be a success because we, your technical team, together with all the others in Curacao, we figured it out. And that's what I expect as the Prime Minister of Curacao. Again, this all started just as a dream. I hope you just fuel it for it to become a reality. Thank you for being here. Welcome. German tourists that will visit Curacao through our new agreement with Air Berlin can easily find themselves cruising to Grenada and their destination in Trinidad and Tobago. On the other hand, British visitors that fly to Grenada will have the option to hop across to Curacao and Bonaire. And finally, tourists from Spain visiting Colombia might find themselves discovering Aruba. In the end, it comes down to a great opportunity. In a day and age of increased complexity, we can offer simplicity. When companies try so hard to make things convenient, we can one-up the concept. Today is the start of a grand concept where 8 destinations can be safely, conveniently, and simply interconnected through one ticket purchase. To offer a dream package that is unmatched worldwide.
Each destination, with its unique character and attributes, will contribute to an unforgettable experience for our visitors. This unique concept is creating a new dimension in tourism and logistics, mutually beneficial for all parties on multiple levels. When we think that out-of-the-box ideas are over, our God-given talents keep producing more. But for this concept to have the desired effect, it will require flawless cooperation and coordination from you. Depois da parte oficial, nosso ministro-presidente aproveita a conversar com cada do grupo na riba na mesa. Caminha por explicar su sonho. El cliente llega en Grenada con British Airways el domingo. El tiquete, el One Ticket 8 Destinations, le da el derecho de volar one time con la aerolínea y llegar a Santa Marta. Eso es lo que le da el tiquete, ese es el rol de la aerolínea. Y de ahí comienza su tour. El costo comienza abajo, uno de vai, Las Piedras, Aruba, Corsou, Bonaire, Margarita. Al final, el grupo aqui su tarea está para fangar o sonho aqui, pero convertir em um projeto. El grupo estava a consistir de expertos em área legal, governação, aviação e cruzeiro. Não estava a vir de 7 destinações. Esta, Santa Marta, Colômbia, Las Piedras, Venezuela, Aruba, Corsou, Bonaire, Isla de Margarita, Venezuela, Trinidad e Tobago e Grenada. O grupo não aqui vem para trabalhar junto para chegar a meta final. Esta, junto nós vai desenvolver uma ruta nova que vai trazer oportunidade para todo este país. Senhor Katim Cavara, diretor de Oficina de Turismo, também do nosso ponto de vista, como é 2 dias aqui, vai. A final do summit de 2 dias, com o dia de 5 e 6, há resultado mais concreto. Todo o país a trabalhar draft de letter of intent. O letter of intent basicamente é uma carta que nós estamos escrevendo para o ministro de turismo de cada de destino comprometer o governo com o projeto aqui. Esse aqui é passo muito importante. E com tem passado hope a por base esforço na caminho do país aqui por join outro para por trabalhar junto, ter uma colaboração para ter mais interconexão tanto a nível aéreo via aéreo quanto via la man. Penso que o primeiro via liderando por o governo atual de Corsou que está liderando o projeto aqui, o primeiro via que nós estamos que o país está vindo junto com interesse forte na muito alto nível para fazer coisa aqui. Que man teoria que é que nós cria, nós sale faz 2 dias na agricultura com letter of intent, para demonstrar que tem interesse que ainda sale convencido do projeto, anto não tem 2 semanas para buyback no país. Como explica o ministro que conhece aqui para convencer o ministro para vir Corsou dia 1 e 2 de setembro, anto firma a carta, letter of intent, a carta de compromisso com o projeto aqui. Esse é passo muito importante, anto não só logra coisa em 2 dias, coisa que nós estamos muito orgulhosos de dizer. We came together to put all the challenges that we might face in the future. With this project, figure it out and present it as one dream, one team, presenting one ticket, 8 destinations. Assim aqui, nós chegamos ao final de outro programa Rumbo di Nos Kompas. Nós estamos outra semana com mais coisas interessantes, maneira sempre.